Tales of Berseria. Das Team Chaos auf der Rettungsmission für Eisen, Ifrit und vielleicht sogar Zavida. Naja, willkommen zurück, Freunde. Es ist ein bisschen seltsam, was hier gerade so abgeht. Jedenfalls müssen wir ja, die Fallen Lofringen. Irgendwie ist da eine Falle im Gange von Melchior sogar. Nicht der Melchior da von Jesus Christi und so weiter und so fort. Nee, es ist ein Melchior, der, naja, vermutlich noch ein bisschen schlimmer ist. Egal. So. Lass mal gucken. Wir haben da ein Gespräch. Wir haben hier unten ein Gespräch. Erstmal das Gespräch. Why does it seem like everyone around me is completely mad? Yeah! Continuing to fight when you know you'll lose just is insane! Would you stand around and watch your comrade die just because you're scared? I wouldn't want to, but getting myself killed wouldn't save anyone either. Yes, it would be illogical to fight. Is being illogical really that bad? Well, At the Empyrean's throne, I remember Velvet standing, despite the horrible pain she felt. Rokuro is training with all his heart in order to defeat his brother Shigure. And Kurogane used up his own head to forge a powerful blade. none of that is very logical. Yeah, I don't know quite how to put it, but I think it's all amazing. Aren't you forgetting someone? Magilu is traveling with us, even though she doesn't care. And that... Yes, go on. I don't really understand what that's about. Miss Mogulu, hang in there! Well, it is amazing in some sense, I suppose. Ja, auf eine verrückte Art und Weise ist es das sogar. Oh Mann. So. Haben wir hier oben noch ein interessantes Gespräch oder bloß so 0815-mäßig? Die. Hello there. You're headed to Loringen Tower too? Just a bit ago, a brawny, silver-haired man asked me how to get there. Did he say why he was going there? Something about meeting some friends of his. Exorcists use that tower to train, right? If he has exorcist friends, then maybe he's one too. But he seemed a bit rough and tumble to be an exorcist. I can't imagine a man like him. Did he say anything else? He said someone else might stop by and ask about the tower, and told me to tell him if they do. Did he mean you? No clue. So he was planning on us following him. What's he scheming? You mean Zavid? Or the Abbey? Both. Right. Dann nochmal ganz kurz gucken. Müssen wir irgendetwas auffüllen? Trank des Rechtswille schon verbraucht. Interessant. Ja. Haben wir etwas zum Verkaufen? Ich würde es bezweifeln. Ach, hier und da ein paar Ringe, wa? Aber, nee, komm. Ist nicht stark genug und so. Und da ständig irgendwie nachzugucken, ist mir dann auch zu doof. Also dann, nochmal das ganze Gebilde. Ja, ich weiß. Blair, if you're gonna set up an obvious trap, couldn't it at least be someplace more convenient? Aua! Ey, es hat weh! Voll erwischt. Aua, voll den Rücken. Ach, die greifen so langsam an. Easy peasy. Das ist doch nicht mehr easy peasy. Und tschüss. I'll cut down anyone in my way. Das ist so für ein paar Erfahrungspunkte vielleicht noch ein bisschen trainieren, aber übrigens eigentlich nicht mehr. Ah ja, noch Level 25 bringen.
Das wäre noch eine Option. So, wir wissen, wo wir hin müssen. Wir können aber relativ gut durchmarschieren. Vielleicht noch die stärksten Monster mitnehmen. Na, da sind schon 2 und so. Das ist ein bisschen doof. Dauert dann auch zu lange. Okidoki. Haben wir noch etwa 4 Stück? Yes. Bald wieder 200. Ist das nicht geil? Oder was? So, hier haben wir ja vorhin schon. Die drüben war ich glaube noch nicht, oder? Doch, war auch schon. Stimmt. Stimmt. Dann was haben wir so ein Geisterball. Ja, komm, direkt weiter. What's wrong, Laphicet? I was just wondering why Aizen and Zavid can't work together to find Ifrid. All men their age care about is their reputation, their street cred. Such a hassle. Oh, really? Well, I can't fully deny it. The same could be said of women, and of everyone really. It's hard to work alongside someone unless you strive to understand their thoughts and feelings. And if you can't? Well, It's like Zavid said. You start talking with your fists instead. Sounds harder than I thought. Ja, hat leider was. Miau. Das hat mich viele Punkte gekostet. Was gibt's hier noch? Oder 3 Stück, okay. Seltsame Höhle. So, kann uns egal sein. Auf nach Lothringen! Naja, fast zumindest. Die Bruna Koch. Das ist der andere, den wir vorhin schon gesehen haben. Risk, no risk. Er ist ein kleiner Fight. Triebhunde, schwächer Wind. Ja, wenn alle Kämpfer so schnell gehen würden, wa? Ja, er ist kurz im Level up, aber wir schaffen trotzdem. Ich riskiere es mal. Ja, ist ein Brutwolf. Ach du Scheiße! Au, au, au! Das hat wehgetan. Also ganz sehr wehgetan. Und mich hat er verbrannt oder was? Das sah so aus. Hey, hier geblieben. Nein, Laphicet! Laffy, what are you doing? Oh, weg da. Ich würde weggehen, Laffy. Ihr würdet weggehen, Laffy. Das könnte es gleich gewesen sein. Moment, ich mach's gleich, Ihr wollt es auch gleich machen. So. Erste Alarmstufe Rot, Monster. Finished. Das ging schnell, wa? Wie kommt man da rüber? Hä? Verarschen? Whoa! Hot water is spouting out of the mountain. And look at those rainbows. This is one of the 7 wonders of the world, the Bernak Geyser. The water heats up from underground until the pressure forces it to spray up from the surface.
And the rainbows are caused by light reflecting from the salts suspended in the mineral water. It took tens of thousands of years for the minerals to accumulate here and form this phenomenon. Wowee! That was very educational. At least you know plenty of trivia, if nothing else. Additionally, the groundwater veins that feed this geyser are connected to the sea. Because of this, every now and then a boiled octopus or crab will shoot out from the geyser! No way! That's impossible. Well, not impossible, but With the salt content of the geyser's water, I bet they're seasoned to perfection. Magilo, I'm declaring your bizarre imagination the 8th wonder of the world. People say that all the time. Das unterschreibe ich. Gott sei Dank, da kam doch gerade her. Ich würde noch gerne aus dem Weg gehen. Allein schon, weil sie nicht so viel bringen, wie ich gehofft hatte. Und wir glauben auch schon sonst schon relativ stark sind. Ich meine, hallo, es war irgendwie Level 31er Monster. Ich habe es doch relativ problemlos klein gekriegt. Skorpion vielleicht noch zum Schluss. Oh, es sind ganz schön viele wieder mal. Alter, alles Wind hier. Digga, mir! Thank you very much! Just how does this sword work? Don't touch it. You'll hurt yourself. In other words, the rest of her is here. Ja, der Quatsch. Den Rest darfst du ruhig anfassen. Oder angucken, wie auch immer. Ja, wir sehen da gerade beim... Bin ich schon zurück? Schon längst, war. 3 Siege! Perfekt! Scherz, nichts Besonderes. Schade. Gucken nach das Ring, wo zumindest überall mal die ganz seltenen Schätze und so weiter habe. Kochen, Autokochen, aber du weißt jetzt kein Ding mehr, war, wie es aussieht. Nimm mal das hier. Mabo Curry. Alright, I'll do the cooking. Und? Eisen! Did you get the medicine to the ship's crew? Yeah, Good. My thanks to you. These soldiers won't be happy in the morning, but they're alive. Is this your work? No, they were like this when I got here. It must have been Zavid. He didn't kill a single one. Interesting. The Abbey is going to great lengths to arrest him. Even so, he clearly knows he's walking into a trap. What I don't get is why he roped me into all of this. If he didn't want my help, then what need did he have to play the Ifreed card on me? if you knew this was a trap, why did you come? To see for myself. When I met Ifreed, I was wallowing in despair that I would ever find a way to break the Reaper's curse. Stop denying reality, he told me. If you were really born with that curse, then it's a part of you. But if the Reaper learns to grasp the wheel of his life, even he may find his creed, his path through stormy waters. And so, I joined him aboard the Von Eltia. A creed of life. Let's say someone's murdered the captain. If it came as the result of him living life on his terms, I could accept that. But if anyone, and I mean anyone, tries to crush his way of life, I could never forgive them. Who's there? It's rude to eavesdrop. If you got secrets, talk about them at home. Zavid, isn't there any way you and Eisen can work together somehow? Not if he's going to keep acting like this. Well, that's how it is. What was the point of all that posturing? He could have just stayed hidden. Weirdo. Can't disagree there. Das kann keiner. Exorzistenränge. Das ist ja mal interessant zu wissen. Auch da ist die ganz selten und so weiter.
finde es immer noch erstaunlich, dass die also dem Zeitpunkt hier, wo er Berseria spielt, eigentlich schon technisch, sag ich jetzt mal, so fortgeschritten sind, in Anführungszeichen, aber in Zestiria 1000 Jahre später kaum weiter oder gar nicht weiter. Immer noch der gleiche Stand und so mit der Technologie. Das finde ich schon traurig. Loringen Tower is a training ground for exorcists, right? Yes, it's a great edifice built on ancient ruins. Luffy said, did you ever go there when you were tethered to Teresa? I don't really remember the beginning of my service to Teresa. I see. What sort of training do they do there? Exorcists are tested and assigned Malachim equivalent to their aptitude with mana. It's also where they practice Malach arts and study our laws. So the lower ranks use it as a sparring ground in order to train up to the higher ranks? No, an exorcist's affinity to mana is not something that strengthens through training. We are given Malachim based on our inborn ability, then learn arts to suit that ability. So, an orderly is an orderly for life then? Correct. There'd be no spirit of competition then. Don't they want to get stronger, to advance through the ranks? There'd be no purpose to advancement. Rank signifies nothing more than the type and number of Malachim one can tether. People join the Abbey for only 2 reasons. To protect people from demons, and to save the world. Are all of you that dedicated to asceticism? How sickeningly noble of you. I wonder if your wills are suppressed just like those of the Malachim you use. Deviants like you could never possibly understand our motives. In any case, that is who awaits you at Loringen Tower. So we're in for a rough welcome. I say bring it on. Jo, so viel dazu. Ein Raufbold, kein Mörder. I can't wrap my head around Zavid. We witnessed his unwillingness to kill before, but it seems he's quite serious about it. Maybe that's why I don't feel scared of him. Even when he and Aizen were about to fight, I didn't feel tense at all. Perhaps that's just because you've been around Velvet a bit too long, kiddo. Next to her, few people are frightening. Do you think so? Don't ask me. He doesn't come across as vicious. I think that's why you're not scared. Because he's just a brawler? Maybe he's just naive. Okay, so he's just a naive brawler. He's still involved with Ifrid's disappearance, and he's also taking on the Abbey. I just don't get him. Me neither. Uh-huh. I agree, but I don't understand any of you either. Ich sag ja, was für ein Team. So, ich würde dann doch gerne wieder mal Ace nach vorne bringen. I'm in this 100%. I'm Dann machen wir es here. mal Let's do this so, together. weil natürlich alle ein Esser haben zum Austauschen und so weiter und so fort. Ja, Zavid nicht töten. Da habe ich irgendwie, also kann man natürlich täuschen, aber in Zestiria, als wir erstmal auf ihn getroffen sind, da hat er doch die anderen Dämonen durchaus mal vernichtet. Also Dämonen, ja, von Bosheit befallene Menschen und Malachim, die hat er doch gerne mal aus dem Weg geräumt. Hat er dazu auch die Pistole benutzt und so, damit er halt selbst nicht irgendwie von der Bosheit übernommen wird. Aber trotzdem, er hat es doch gekillt. Weil er irgendwie nicht daran geglaubt hat, wegen dem Weg des Hirten und so weiter und so fort. I don't get it. Get what? Why did Ifrid let Aizen join his ship, knowing he carried the Reaper's curse with him? What good did it do? I just don't see the reason behind it. Well, if it were me who had that curse, it would mean that you and Velvet could die because of it, right? Yeah, I suppose so. If that's the case, then I'd feel like I'd both want to and not want to be close to you two. And I'd probably really, really hate myself for it. Do you suppose that's how Aizen feels? But Ifrid still took him in. He agreed they'd put up with the curse together. It's all a bit hard to fathom. Well, if one thing's for certain, it sounds like Ifrid's a very strong man. At least for a base lawless pirate. Ja, das kannst du auch so beurteilen, wo du noch nie gesehen hast und so. Warum auch nicht? Komme ich irgendwie runter? Weil da hat's eine Truhe. Ich könnte sonst rankommen. Das ist irgendwie eine gute Frage. Da ist ein Wasserweg. Mit mir eine Höhe. Aizen, can I ask you
about that thing Zavid had? It belonged to Ifrit, didn't it? I've read much of the Abbey's archives on weaponry, but I've never seen anything like it. He found it when we crossed to the far continent. It's a relic from a long-vanished civilization. He's like me and can't resist a good treasure. But of everything we've found, that one was his most prized. What is it? I can't say. It seemed like a weapon, but Ifrit wouldn't let anyone touch it. He went off and tested it on his own, then came back all grinning, saying he had an ace up his sleeve the next time we got into a fight. Then it's definitely some sort of ancient combat device? But why is Zavid looking for Ifrit? To apologize for stealing it? He doesn't seem like that much of a gentleman. Did he really steal it? What do you mean? It's just my feeling, but Zavid doesn't seem like the type of Moloch to steal something so precious. He said he just picked it up. Perhaps he's trying to return it. Perhaps. Perhaps. I'm Au. ready for this. Perhaps nur voll im Kampf drin. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht, aber ist ja scheißegal. Wow, ist ja nichts mehr. Wow. I had no problems here. Nee, natürlich nicht. Das sind natürlich nie Probleme. Eleanor. So, wir sind glaube ich in einer Position, wo wir von kaum etwas angegriffen werden. Da ist eine Höhle, wo wir rein können. Wir können irgendwie da rein. Sind wir bereits vermutlich da, war. Kann das sein? Hä, war man da schon mal? Nur weil die Karte schon aufgedeckt ist. Ne, ich muss da hin. Hä? Verwirrend. Egal. Freunde, wir schauen dann im nächsten Part weiter. Wir sehen, wie weitergehen könnte und was noch erreichen wird. Immer auch wegen der Pistole von Zavida, wegen Ifrit etc. etc. Und irgendwie in einer uralten Zivilisation werden hier schon ein paar Andeutungen auch wegen Dämonenkönig Daos und der Königin Martell, Karlan und so weiter und so fort. Und ich habe auch schon gesehen, dass der Charaktere aus Tales of Xillia sogar noch Gastauftritte haben. Also ich denke, das könnte noch interessant sein. Vielleicht doch irgendwie alle Welten miteinander irgendwie vermischt sind oder... Es wird jetzt sogar mal Xillia 2 sogar noch vor Berseria stattfinden in der Reihenfolge. Wer weiß. Wir sehen, Dank fürs Zusehen und bis nächstes Mal. Ciao zusammen.